nawe ni ukikoretwo kuruta wira na producer aya riu aya reja aya roko producer okay tia ndego horo wa reja mutihorie blood full mona kana mukona mucara ngatini hau ngiri kumio mundu mweri oi kamuruta wira nao mweyumie zima wone hari na story ndaiguire waheana ni ndamakire iriku we ukamakaniki na igweto waine kuma tene ni ndiyo story yo otasimbaga mundu ndamakire ni ndari haku ndu ndari haku gukuhikia ngai kaje ikiumira kana nikiwekire nyura wajaririe wega twikuria ngai niki story iriku story no waheanire kuria yaku ohoro wa kiuria kia arume ni moragia niki Auntie Jemimah atoragia he ndimokaga uguo makoria kwanja ta gibindi kiweka kuria gukena kiari kia 1 minute kieta gwa arume aitu ni atuhuraga muno kuga he ate andu acio matitengeraga muno matengeraga magathie 13.5 na so nginya tengere muno to nginya no tengere kanini kega kao manyara kuga riu ka riu ningi andu acio ati makoragwo ati riu mathie muno riu wanyita riu ukarigwo atiriri kari kitwa gikire na magithio na uria makwirire muthiiri makwiranirie ta mwathie bypass you know ati ne gakwira ati riu ati rikiru ka waugire ati hari atia wanyimara ti muthwa ati tithafuri ni ugwika you know KURIA TV, be a champion. Okire mwega ndakunyita ogeni jitagwo KURIA gukona kune kwa KURIA YouTube channel. Twina mugeni wa mwanya thini wa studio na ti wa mwanya muno ni mugeni tukoretwo twina keni tondu niturigite kumweka interview mwaka wa 2016 niturekite interview ingi mwaka ini ucio wa 2017 2018 hau go 2019 na riu thutha ucio ni agikurite na njira nene muno maundu maingi muno makahanika ageka show yake ya stand up wika mutumia kana woman wa Kikuyu ni ageka show ya ithaa rimwe mathaa meri wika stand up na ndimenya niki comedy itu yekire tondu sasa staki hata kuongea hapo nitakwambia anyway thini wa studio tuna the one and only Auntie no atirike ngwire majino iri akoragwo na asa na barere mahuraga ciana ciake ma mundu wa muremire no ngotho fiu no mathuna Naomi na kiro ne onire uru muno welcome Auntie. Thank you. Turaga atia ni jina uru to giethana gugithukuma na gukenia andu ndona uria twacamanĩtie nawe haria alfajiri tukinyuaga cai na thambu thari twari alfajiri ngai ni mugarurania ngai ni munene na kio ni akio ni wikirite fiu thank you ni gatho I'm so proud of you asante sana thank you very much riu ri no wetida ati ukira andu ati uria ugitagwo no kimageithie maririkanie mwega mwiroreri jitagwo Auntie Jemimah tucemanagia nawe kuria nenda-ini cio kinyaniria na kuria mitambo-ini ya radio no muthindikiri ha ni ndu horo wa nenda-ini cio kinyaniria na ndakena muno ni gukinya guku karibu sana thank you riu ri twire so far so good ukinyetie ku ndatigirire hindi mwa corona wa njiro ndo ndwakurite oguo riu ndugikurite muno ngukurite biu nginya gukeseti-ini na my brother Kikuyu so now we have a huge team na ni ndakena ungitura handu hamwe ri ni hena undu tarathi wega but if you can notice the growth na andu arĩa no mara notice growth it means ni urathi wega na andu metikire gukura so tatwira atiriri family kana setup ino ya Auntie Jemimah ri ikoragwo based on what is it a family setup is it a daily to daily activities of what is happening in our families kane atia it is both it's a family setup and it's all the chaos and the good times that happen in families kogwo tugacirehe na gukunja na beauty ni ati andu ni mariletaga muno na uti kindu kiega content andu mararelate nayo to niyo ma consumer niyo makenagia niyo tumaga maigue emotional niyo tumaga na makaigua na gikorwo ni akiri oni no jeje so the beauty about it ni people relate na ndirariro ngugeithie muno ni mundu ogwetwa producer kihuha ndake na muno na no menya gwitu turi kihuha niguo my auntie kuria hikite
Ahigĩtio nĩ kĩhuha? Twĩrĩ kĩhuha, nĩ marĩ kĩhuha. No ti kĩao? Ndigwĩcia nĩ kĩao tondũ kĩũndũ kĩu rĩ. Ndathi ndoria my auntie rĩ, ndĩronire ta it's not a common name. It is not. Ta Kuria rĩ. Ta rĩu Moses Kuria. Ta rĩu Jeff Kuria. Ta rĩu Kuria Kanyingĩ. Gibson Kamau Kuria. Nĩ andũ a mabamĩrĩ macio. Koguo nĩ mũgũtuĩria. Tũgũtuĩria mũno. Harĩ na story ndaiguire waheana nĩ ndamakire. Ĩrĩkũ? We. Ukamaka niki na iguo twaine kuma tene. Ni ndiwe story yo. Kota cimbaga mundu. Ndamakire ni ndari haku ndari haku gukuhikia. Ngai kanja ikiumira kana niki wekire. Ni ro wanjaririe wega twi kuria. Ngai. Niki story iriku? Story no waheanire kuria yaku. Yakwa. Ya guthama cukuru. Oh, cukuru ici thomeire inya. Kari kwenda. Ngoma. Niki gwathiĩte tatu he horo ucio. Riu ndikumuhe no kuhutiriria hanini. No mundu amienda uga haria Philip TV. Urathi www.philittv.com. Ukame na link ni ndashare muno social media ni koguo ngikinya social media ni yakwa ni kuona link magana maya meri no kwa we diaspora ni $5 yes. Only ukirorera show ya mathaa maya meri so ni the high school re he hindi ngoma ceraga na gicera gicimani na nyi ndo andi macera-ini so I got into addiction na nikio giatumire thame skuru nyingi uguo thomire skuru inya ya mbere etagwo Kijabe Girls High School ngiuma hau ngithie St Martins ngithoma tamu 2 ngithie Steph Joy ngithoma thikũ 3 ngicoka ngiuma hau ngithie rehab kuma rehab niguo ndathire Kirinyaga Mary Immaculate nikuo ndarĩkĩirie atiriri nyamwino yaku nĩ ĩrĩkũ nĩ yake ĩrĩkũ nyamwino urauga wĩ nayo rĩ nyakunungira indo irĩkũ ciĩho titi no rĩu no to ngoma nĩ ngoma na rĩrĩ gũtuĩkaga mwana wakwa ngĩaga gũthũkĩra form 2 rĩ you are rest assured ndagathuka form 2 he kaundu gaceragĩra andũ nĩ kani arume na ti arume by the way ni marĩ kuo tondũ kangemi gwakĩrĩ na andũ aingĩ biũ gũti atumia atheri makokuo othe marĩ kuo so but I think it's that rebellion I was a rebellious teenager na ngicoka ngithie cukuru twaheagwo Sunday ati tuthie Sunday tweragwo mauma mitha muthie rĩu arekererio kangemi cukuru yo yarĩ geto-inĩ geto gũtie maũndũ gũtarĩ we ndũgũcama atiriri nĩ nyuĩte bangi bangi nyuĩte nyuĩte njohi no hĩndĩ ĩyo reke ngwĩre ma I never touched alcohol maita maingĩ andũ a ndawa maticukanagia na njohi I never touched alcohol throughout that period ũkũhũra cigana bangi Niki nĩkũnyina wenda kũmenya kana nĩcio irutaga wĩra rĩ ciathirire ndĩroria cikara mĩaka 7 no cikara mĩaka 7 niki it is because cannabis is fat based koguo ithie kesto thĩinĩ wa system ta maguta rĩu rĩ ndagucirie hanini nĩ ũndũ wa ndagucagia biũ twanyua biũ kagucia ĩgathira nĩ ũndũ wa mbia iria mũhũthĩ atĩ mbia ithire rĩu ngĩhĩa mũno rĩu tũgĩtiga rĩu ya kũgucia rĩu twahũthĩraga ganja juice na ndamĩkuaga na mũkebe wa njiki ngĩthi cukuru rĩu matingĩmenya rĩu ndamĩkuaga na mũkebe wa njiki kai it was a bad period na rĩu aciari aku nĩguo ndonire baba wanyu strict na mathe wanyu rĩ mũno nĩ ndahũrwo nĩ ndahũragwo mũno alafu ona he ndakomwo thibitarĩ ukomia rũa so you see also the substances I was using they make you numb ruona rimwe wahurwo nĩ kũrĩ ona aici methecaga ona wathwo no ũgũthiĩ hanene biũ so mũno nĩ itumaga system yaku ĩtuĩke numb ruona rimwe ndahũragwo tarĩa mũico ndahũrirwo wega nĩkĩ weka hĩndĩ ĩno ya mũico kũra kũingatwo cukuru nĩkĩ cigethirire nĩ ithirire na ũrĩa wandehagĩra ndarĩ aroka pedi rĩu tingĩethe reason ya kũinũka rĩu ngĩkĩhenania ngĩinũka na mũndũ athiĩ rore story ĩyo yothe ĩ harĩa Philip TV ndĩmĩheanĩte in details rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo baba akĩmenye tondũ ndathire blackout handũ tondũ ndakorire iria heagwo rĩu ningĩ gũtiarĩ ngĩkora nĩ cindano rĩyo yarĩ ya mbere kũgeria cindano yarĩ overdose nĩ thiĩ so rĩu hau nĩ kwĩrwo nderagwo because I don't have a recollection of what happened nĩ ndainũkirio nĩ kandaiho kũinũka rĩ nĩ kuonwo wo nĩ mũthai nĩ ndĩrona tarĩ mũthako atĩ ndwa na no gũcikava mara moja wewe ni mani nginya rĩu akĩhũra biũ nginya rĩu ngĩka atĩ ndekorire thibitarĩ after 3 days na
wacoka kuri wari no warikia high school weka kegeranio ni ukuhituka tondu ndambire guthie rehab after St Martins githie rehab for 3 months 90 days ndauma hau githie skuru ni guthoma actually I was the top candidate that year na kuma hindio ndacoka thutha ukithii nginya ugituika mundu wa gwikaga mathabu yes githii ngithomera accounts ukiuma hau nginya ugituika ri mundu wa gwikaga comedy yes na ni we uyu ni uyu uguo mundu ni akorwo na second chance in life yes you do. However, it is good to learn from people's mistakes. You might not live long enough to make your own. No, ai sitata pia alinini. Uthio gari ka mbere. Kunywa madre bana. Madre. Kumbe system yaku ti dito. Tondu yaku gucienda iria cia tene system. Ni iria nyumu. Yaku ni githii. Ai gweciria. Ohoro wa kiuria kia arume ni moragia. Yes. Ni kia Auntie Jemimah atoragia. Hey, ndimokaga uguo makoria. Kwanja ta gibindi kiweka kuria gukena kiari kia 1 minute. Kieta gwa arume aitu. Ni atuhuraga muno. Kuga ehe ati andu acio matitengeraga muno. Matengeraga magathie 13.5 na tonginya utengere muno tonginya no utengere kanini kega kao manyara kuga riu ka ati riu ningi andu acio ati makoragwo ati riu mathie muno riu wanyita riu ukarigwo atiriri kari kitwa gikire na magithio na uria makwirire muthie ri makwiranirie ta muthie bypass you know ati ne gakwira ati riu ati ndikiru ka waugire ati hari atia wanyimara ti muthwa ati ti thaburi ni ugwika you know riu niki uturagia ta botu utheria hau niki uturagia no kumwira riri who hurted you no nobody hurt me it's just we musani ide you are very observant ni uthio kaigua ona andu makiaria na gukunja no kumwira tu just try and ni wari wira no wira ndahetwo nderitwo njarie na arume ndimere and especially a mountain so no makigwa ruthio mirwito just try and be romantic kidogo tu kai romantic akiri no ndungi muno na nigukirikia tene hati mutumia no tukenagio ni tundu tunini tu mahua chocolate ithu tukenagio ni maundu macio ithu ni kurikia pa tuthiete wira onge tugethe come on kinya apology yaki wahitia ukana mahua hwaini ona ndotinde ukinid kunjira ni sorry maki riu we ndeto cio reke kinya hau wasiro that's not an apology by the buy me flowers hari muthuri murata wakwa ai tegutindangia ni kagikaro giki horagira mutumia wake thimu tangiri na 500 akarega kuoya akamwira ciugo nditu gukira cuma ndingi cigweta tondu ni no cikirwo amwira hey na do nararia mutumia ucio wega yes icio ti ciugo njega ndamwaria uru kamuhurira ndamwaria uru Jabi kwira thimu igaikaraga hakuhi teo tidati riu ndatinda ngihura thimu ndiramenya kuria uthire athi hare ha kimemi ugire nguku turikie riu ati nguku ni apology Wani kokena atia munene asa turikie pasta tene tundu tunini ukauhithira gapiru hau chocolate piru ini ai let's go out every now and then riu ni na njukiria kwa inoro thaa kenda ri wagwetha ru wainuke tene mu have time na andu aku ai ku have time ni mara moja weekend wiko weekend DMC wenda thimo batha igwe ndathi Kigali next weekend igwe tene kindu kiria mwagaga ni riri nikio nderagwo ndimwaririe na nderetwo ni mundurume ndimwaririe ni time na kwaga kumenya no githurira wikara wega githurira ngari njega that is not everything githurira wikara Kiambu it's not every no njikare wega ona itai na ngari iyo no ngoro-ini ndi sawa ucokeru wongerere ngari iyo kamukiendaga atia ucokeru wongerere ngari atiriri anti kamukiendaga atia twendaga tundu tu wikare wega wikire gakuota gaka kega wikire kanyamo gaka getagwo cancalet kana anklet wikire kanyamo kau kega no ni urenda ngoro ndi hau mathaa mothe ti mathaa mothe ona ithu no tuboeke mathaa mothe just a few hours na twi hau ni quality time pillow talk ati twarikia ati twaria hau nguthe pillow nyina wo na tigutita nyina woria thasigana hau riri thasigana ona ugiuka ni uremenya no gete ta just kiss me on the forehead tell them have a nice day nitakindo na mathia gikiswo ha on the forehead tukiambie is that too much to us come on holiday ko mara mukone nyamu ikiruga ru mugaga ni ndengiri cio ciothe nyone nyamu ikiruga rui ai
tiona kuruga rũĩ ukirihite DSTV na nĩ gũkiona hitha harĩa gwa ithatũ na nĩ ũrarĩ ha DSTV hĩndĩ irathama mweri ũcio rĩu mũtumia waku harĩa ambĩrĩria nĩho arekagĩria nĩkĩo ũkoraga rĩmwe atumia mehovokanĩtie. It is because we also want to experience the world. Yeah, take us out. Ona to nginya o mweri no ũrĩhage holiday mwe mwaka twathiĩ ma coke wĩikare hau arũme arĩa angĩ magĩtarwo na ngari rĩ wĩtaraga wĩ mũndũrũme no nginya ningĩ wĩrutanĩri mwene ũgĩtuga mũgũkĩenda atĩa mothe holiday no bado wĩrutanĩrie gũikara wega. Yes, gũikara wega Kiambu Road kana Rwaka ona to nginya Rwaka mutumia kwa hana wega human hair ni uragura na itiri goro is just from Taruwe no ni 24k Dwara ta hedio GDC sako ora sako cia ngiri 30 ukaheo ngiri 90 Rewe maisha no maya na wakua no ora no toka ni matigari manda na nĩ mbeca igathire nawe ũthiĩ mutumia if a woman is taken care of dathiaga she will never leave you because she knows when you have money this is how you treat me but agikorwo we wona bio thia na kuu jana ngiri na nĩ ndũrĩ kũkũrakaragia mũno wa arume tondũ ti hĩndĩ wambĩrĩria kuga tũtikorwo romantic nĩ ndũrĩ kũkũrakaragia by the way ona ndiko hau that was work ndũrĩ kũrakaragia mũno wa aitũ aitũ kairu maguga ni ũrĩkũ Tony ndeyaragia muno like I've told you even when we are dating nigukwira this is how I like my things done na ndona nigukuririkania ngwire we tutirega guthie twagwo nguthie tugathie riu ni riu mai ndingiuga tondu nie wakwa ni ndimwiraga nera ona kene ajiraga we are very honest. Yes, he cooperates and I cooperate also. We are very honest with each other. Gwiciria ndingiuga na ndakario ni mundu njugaga ni uri ora communicate because ndingemenya kiria wendaga ko ndungijira na arume nio the hardest to read signs. Ni mutu guthoma signs egwa koguo ni njugaga just communicate, let them know no nao mauge kiria marenda. Yeah, and be open to learning. Maisa the only constant in life is change. Okawika maundu wiko start learning na exposure ni teithagia andu muno kwaria na andu guthioke onera guthoma. Yeah, riu aikorwo ni urenda guikara wega ri na ni ngugurire kiari ngagwakira nyumba ri ngakugurira ngari ciana wenda beautiful as the young igoka akoro ni ukwenda tugithie mugithi tuguthie haria bypass no igua tuigue gathenge mara moja na njikire gakuota hau na ngure miciba igana twakirira ka exposure enough. No, it's not enough. Kanitha ni tutwaragwo na guku Jerusalem thina wanyu ni gwiciria riri ati kiria mutumia twendaga ni guikara wega gwakirwo nyumba kurererwo ciana kugurirwo ona ingi niguo meragwo ukoraga yes ari ndungi yes gukenio na ni tondu tunini gukugutha riu na piro taru wiriga kugurira nyina uria chocolate ri kwaja ya white. Imagine just that kajiwe lari kega todo toni gakuo kega appreciating asset ya jewelry yake doega. Tell them by the way your hairstyle na kapwa you don't notice mutumia no kena giswiri githaka ndukona nona kuja na mabebe manyu you appreciating them mundume ndu onet obitwe wa guikara akionaga waku ndugithondeke onekage ndu mutindo kimuona all the time igwe no ndukimuonere kundu kungi kama Saimara ena kaburi shot kana Mobatha ai akiri muhonoku wa PCA igwe ngai mwathani kwaje honokio gikuyu-ini ukiri muhonoku akenda gugituonia maguru niki arakithie kionagia nyamo maguru niki munene akiri make ndekire uri arenda Mobatha na hindi mwina ciana mugacoka mugacemania na dada onge akirite nguci we heri ciana ikagai holiday muri eri mugathondeka ya ciana mugacoka mugathondeka ingi muri nake riu hindi akadunga manyamu mau ma ona ninge kira booty shot we wekira inyatha cia beach na givest hindi othe tuthiete gym we na mama riu na inywe muko werekanirie ti mutumia ya mutumia ni gata why look good chicken nutrition chapa gym pata kifua yeah kifua nikiorenda kawe ni biorenda igwe no igwa aikona 6 pack ire no igwa ni kipi atire uthiete gym hep ai ndi ngorie taru nona werekaniria riu ningire mirimo ihenya rireme no igwa
Ndio uraje kwali kahora. Niguo. Wagaria ginya leo manyara. Ondrare kinihomire. Mundu akoria ni ringi. Magacokera ringi ririku. Mutigioza na guikara maundu different. Ni mwiri. You see, just let's learn on a our lifestyle diseases. Yes. Twaikara fit tugekira wega, ukanunga wega. Tarua rume itu kumera magure deodorant. Ndio hiyo. Kalisi atacheza hapo saa ngapi? Deodorant. Kana body splash. Kai. Kadhino kake munugaga. Kega muno mwanamke ni kunusha Josh. Bana. Smell good. Yes. Yeah, it turns someone on. Yeah, it's good. Maundu mo serious. Yes, imagine ni serious. Ni serious. Na ugiaje natumia gimake iturura no igwe magikwira point ta icio. Taru wakwa ukahawaine anuga njohi ena thithino. Na thigara. Nenda guthi henya na thigara. Ukona no ikarire yo. Wewe wao. Rĩu tu nĩ tuo maũndũ tugaga na titorito gucenjia. All right. Yeah. Gwĩcia athuri nĩ mwaigua nĩ ndoria kiuria kiu on behalf ya athuri tondu Auntie Jemimah nĩ eragwo nĩ ahũraga athuri mũno. Ndahũra ndatigire. Twatigĩrĩire niĩ ngĩkwĩta studio. Nĩ hĩndĩ wekaga Auntie wa Hari. Yes. Auntie we handũ office no ndikana na gĩkobia. Na gĩkobia na macicio. Ũgĩcoka ũkĩgraduate ũgĩcaria Haria. Yes. Ũgĩcoka ũkĩgraduate ũkĩambia kurehaga mũndũ ũmwe andũ erĩ. Rĩu ndĩrona wĩna a whole family. Yes. So rũgendo rũu rwa transition ya from one point to the other rukoretwo ruhana atia? Rukoretwo rugendo rwega muno na rukoretwo rugendo challenging o rugendo nĩ challenges cio tondu na kurutithania wira na andu aingi it's not easy. People think it's a smooth ride tondu uyu ni areko but everyone has a different personality, everyone has a different upbringing, andu mena trauma ciao mararehe ciothe setine but then again ni gukoragwo na nitugeragia muno kuyukanio o mundu uria hana na ningena muno tondu mami ni anjiraga mundu akuaga uria hana no ndagagikuritũhĩrie maica. Along the way wona ni mwaremano na mundu, it's either you drop them, you talk to them, if they don't change then you move forward. But I'm happy the team is growing na tukirio hamwe na ni andu nao marenda gukura. So kuruta wira na generation ino etagwo Gen Z. Yes. Ikoretwo hana atia? Nitukwenda twambe tuikare thi twariririe horo wa Gen Z meika. Yes. And I'll talk about aria tureka nao wira tondu I have youngsters. Ni njokagiria ngai ngatho tondu ni andu marenda gukura kiugo ndakuthira tikiega ni andu mena wendo ucio wa gukura. They listen, they also share and we help each other tondu nani ndikiwe maundu mothe no ni kuria ngitwanagia nao a kamera. Mundu ni okania kurutira wira aenda kurihwo tha icio mara moja na ni wira wa client. Andu ani mekwenda mamenye waruta wira ni wetagirira 20 or 30 days. Haria hena client ni wetagirira maybe even more 90 days. Hena agency even more than 90 days. So the only problem I've had with them ni marihi tondu menda kuruta wira marihitwo hau na kwaga gwituma. Taru ni turarehire director gisetini. So we are doing things differently again in the name of growth. Leo ukona hiyo edit iko na kazi mingi sana and I'm like okay, ulikuwa unataka kazi inatoshana aje? Matiendaga kunoga no ni marenda musara wiki atia. So the biggest challenge with Gen Z ni kwa kunoga, time keeping. Need you adu magekwa atia na mathaa because the discipline that comes with keeping time. Ora ni ukoraga ni wakuo wegega ukira uyu ngiwoka tha ici na influencers ona omena thino cio even as celebrities have that problem. But Gen Z time besa hau na matirenda kunoga na wataki kujituma. Na ni na entitled you kana we wonete entitlement ati I am the guy. Yes, you can't do without me. Yes. Kai. We can. That's igana. Adu ni gimarenda wira na gukuja. So iyo to appreciate even the process. The etagwate ona we dukinyete hau ati wokiririo gikora hau. Andu tungimena haria tumite ri na haria turenda guthie ri. You have to put in the work, you have to respect the process. Itiukaga na ihenya uguo. Riu ni okorwo na challenge muno nao ni iritu kane anake tondu ni ngwiciria ni both ni hakwa as a businessman as a ni both no andu riu ahere fiu riu ni aya anake ni wehere fiu ni na ni ngukwira ni both. It is both. Kwanza when you have now both Gen Zs na ona andu akuru agima ona ni mari thina wiho tondu ni monaga
ni mona ta maraguteithia muno gukorwo hau so ona no makona thina wao wiho so generally people are difficult ona nindire mundu muhuthu hari andu angi ni hari andu ndituhagira no riu ni wendaga ukahoya Ngai ugi o muthenya mugithii wirokera Ngai akuhe ugi wa ku deal na both the young and the old so twarikie maundu megie mundu agitaukwo ni uria Auntie Jemimah akurite riu set yaku ukoragwo na andu aigana behind the scenes tigari unaya crew wena andu taigana. So right now behind the scene we have 2 camera people, 2 camera meta DOP. Director. Director a camera. Then we have the director, the one and only Lawrence Murage. Yes. Then now we have Msewa Light, Lights ere na boom swinger. Boom swinger. So a total of is it 6? 2 camera, 2 light, 1 boom swing and the director 6. Sinedo atandatu. Yes. Behind the scene, yeah. Na editing ni mweka ka video kama editor. Yes, there is the editor now. Editor ne ngorani. Ne different. Tondu riu nige delivery ya wira. Riu ne ndenda kwirutaniria riu ni ngure equipment yakwa nigetha na auditor ukakarutira wira editor. Auditor no wa besha. Auditor no wa kuria ndari. Au kakarutira wira gwakwa akainuka. Because the other thing now aside from Gen Z, riu hena andu aya angi ateni ya camera ego kurutira wira no amwira wira uyu ndo ni client nigetha approve before it goes live akorera thimu oi siko karibu ndi handu mathiko na akorera bisa utumira ithanduku so delivery nayo ni thina ngigoretwo naguo muno Ngai hello kwetu lights zilipotea na akorera bisa kwao kwena nduma itukane bisa masevaga ni gwakora masevete bakoma masevete othe by the way script ni imwe. So delivery ya kazi pia inakuwa ngumu. Leo nikio twina mundu different wa go shoot. Arikia go shoot ni anegere editor ke turuwe na editor. Na Ngai ni agugioka ni tugukigiona mbia cia gukiriha yothe. Video editors. Yes. Na cameramen. And andu angi warigano metagwo andu a sound. Andu a sound. Andu a sound. Ni githina oro nao. Tutigianite nao muno. Tondu riu ni hindi turaingihire ni hindi turahuthira swinger. Rukora twakoragwo na lapel. Tutigiikite muno na sound. Ndi haririe. Riu sound ri ngianaga nao na afu riu wacoka wagura ici ri mara battery ndiraruta wira mara kandi one he wira turathariirio twamuri uli save tondu twashutire tugicerwo tugiri the next day uli save haiko edit haiko iko na ithu tuona nani ya client riu mugwika no mucokerire tutigicokera rimwe client ni ekire ati time is here anyway Ngai ni agutute Ngai ni akumwariria ithu turegete guthie tugashoot mundu munene muno Ngai tugitinda tugishoot Ngai tugithi computer ini pasta thaigire wewe ongeza volume acha mchezo ana sauti agekira sauti yothe Ngai na ndihurira mundu ucio muikare thi nake ringi na riu ndari kuo mundu ucio ndari guku na goka thutha wa mieri 3 makamuhitagia na ni promisete mundu pasta tene ni kuaga yundu noritu please kuaga inori na maria magagwika o aya rora mekaga rora mekaga kwende hata hii kazi ni ngumu jo kwanza wewe acha wewe kwanza ulipa hujatulipa wewe you see kwaja bia kai Ngai ni agutuiguira tha ni kuigua tha riu ri hindo twaragie na bere wari kuria gukena FM no okaga slot kanini ugiuka uginyoke graduate ukiambia gukaga drive twire naguo ni wanjiraga horo wa radio muno ni nduire nyendete radio muno na ndikairi tukanini ndaugaga ngatuika presenter na ndekaga segment ka ukada gikemwe actually it was going to 1 minute 30 seconds no ni ndakinyire handu ngigwa ndirakura ringi I had done it for 3 years there was no more growth hati handu hangi ngiatwaire brand ya on radio apart from now being given a main presenter na 2020 when covid hit ngikira munene ngimwira ni ndirigwa growth ya kwa ringi na the way it looks covid has hit there is no money for advertising mainstream again andu maliaga off ona gwito ngikimwira I gave my notice ni guthi ndathiaga na itanathie akikihurira thimu akijira ni Tony Tony akwetwo uma ni Raphael akijira yes we are willing to give you the to co-host the drive show as a comedian on air but as a freelancer not as a did a contract as a freelancer musa nwogerero hanini ngikena muno because that was my dream and I did that up to 2021 2021 ni ndathire break hanini mwana wakwa huruka ngicoka wira ndathire ngikora contract no 2022
2021 September. Yes. November niguo ndahirwo employment contract na it's been a beautiful platform. I have enjoyed the show. I have enjoyed co-hosting with Wagura na ni kuretie ru brand yakwa on mainstream the comedy na ngakimenya na gutuika presenter to njikaga show yakwa on Sunday itagwo cocktail in a segment njega muno itagwo demano utemaga arume njira muthikiririe kuhe mundu kugiete wiki tondu thino no ugio ni andu aya makugia ri riu ningi ni hari angi maragia ndeto ciene riu acio tumaragiria na ciugo kuria na kuiwa nganga nduri undu hana so yeah, it's a demano Queen Jane kamanda wake inogomerie mwalimu George Wajaro wicokagire boy wicokagire. It's a beautiful show. Kuma Sunday thaa cigana thaa 4 nginya thaa 8 niki kira twiko uraria tari past tense ati ngore two no wakinjuria how the journey has been ndaigua torenda kwaria past tense ndirio kuo tahena how do hangi na anticipation ya maundu mangi torenda hihi gukorwo ugithie breakfast kana hika torenda gukorwo no nyende muno igithie breakfast tondu wira wa drive no ndwithi rucini rute mawira mangi onogie hakiri so time rimwe ni kutikaga challenging but tunafanya zote bana. So kire wendaga ku achieve thini wa radio ni uraigua ta ukinyetie? I have achieved that. I have. Probably now if I'm given a bigger platform like a breakfast show, no breakfast ni wihokeirwo gukira na andu kana gukiria andu na kumatwara wira. So you determine people's uria megutinda. I would want that challenge. Igeheo breakfast no gene muno. What is it that you would bring on breakfast? I would bring the whole entertainment vibe and you know ona ukirehaga entertainment he uria ugukiria andu na ki motivation yukaga na entertainment mundu agatinde mukenu tondu gikeno ni people undermine the meaning of comedy but it does a lot to the human soul and mental health. Yes. Yeah. By the way, maundu ma mental health re ndiu kana ukoretwo kidina ma gwaku office tondu andu acio tukwaragia horo wao ri ni makwiraga I'm not mentally stable. Witu heka iri tukarokite internship karero gatikambe kuya video ciako ton karoyaga ciake muno ge wira-ini gagatiga wira akambi kuruta kakoya ciako okay. Kara resign karauga I don't feel the vibe here. Haya ona we na mundu resignite welcome to the world. Ko wito ti gwakwa ko wito wira-ini I'm not feeling the vibe here. So she left. Haya yeah. Ona then turai na intern wekirio uguo and I feel the vibe. Have my mentor. It's good to value your mental health. However, you also need to be reasonable. Ithu tutigeria mami atu na mental health angekurigira ni ugiarigiro ogiarigiro hone hau mami akurigaga ukahona hau ona kuragia mental health ni doi no they did not know we know better. Yes. Ni jugaga nigeru ndugagitwike we employer toxic. We also try to have an environment that upholds everyone. Yes. Mentally and physically. No ni kuri kwina tutikae kurega kwina andu mara exaggerate tondu kwirwo rute wira 8 to 5 re it is humanly possible to do that. Yes. And you're not there fully. You have breaks at 10 a.m. You have breaks over lunch hour. And if you cannot handle that, it might be too tough for Gen Z. Yes. Because for them to get employer Gen Zs right now, it will take time. So probably be reasonable enough. Hold on. If it's completely toxic, now you can leave. No kwinamwe. Nio mare toxicity yo. Dadaigwa. So nda tukoretwo twina directio ya mental health na president ule ra muhuru kuwira ne abiriirie task force ile yatongoragio ni Dagitari Frank Jenga na makiruta recommendation horo wegie mental health thini wa ward level egoka ginya constituency egathi to county level nyure siria ithuita fururi na ta kuria tumite ta tukinyite handu ha kuyukia ati twina thina wa andu mena thina wa meciria negocia ni tukinyite ho no ona tukinyite ho ndira heo the seriousness it deserves totally. I'm big on mental health especially around women. Yes. No ndira heo urito wiho tondu tha ici Jeff atumia ni mahoragwo muno magiciara magithi kuheo ciana ni marumagwo magikagwa ati so the place where life is brought to life is the one place that is very toxic in Kenya. Gwiciria tutigikinyite hao. We need to put more emphasis on it. Ginya masukuru
Ukoraga mwalimu rathi wika guidance and counseling ni waroka kirathi kuhuthira whatever you told them. Wewe kwanza unalala class na baba yako anatina akikunywa. Kai. You see? Ukaigua. Ona magekiraga county level ona ne yambiririe the root mesie ito. Yeah. Marriages cito. Nyona hemu madamura ugite no ende ona thirikari hitukie before andu mahikanitie ri aside from premarital counseling ikorwo mandatory magathia therapy the psychologist toru turakora andu eri mena mitwe itari sawa mentally they are not well makarehe ciana ikaigira kire-ini iyo cikaneneha igatura so the cycle goes on so it needs to start huko chini koguo tabururi Dr. Frank Jenga needs to and the government together even from the ward level let them go now to the schools primary schools kindergartens na marriage tu na micini itu radio yes no waikara riu kana wikarite miaka yo yothe ureciria thina witu and especially radio cia kwaria ruthiomi rwitu thina witu munene wihana ni ata tungithondeka nigetha andu itu makaiguaga content ni amakinyira ura kwagirire riu thina uria twinaguo ri gutie bia money economies gutire mbeca andu matire na bia thina uria twinaguo munene na andu no marakinegena ni horo wa betting but you find ona tukinegenaga na nijiguaga uru andu makinegena because they also want the content and the music but at the end of the day they are the only people who are affording to pay for the adverts on radio and on other platforms. Can the government also win? Now back to Ajiko, the people we elect, the people turatwara kuria mbere nio magwo ni guka na gucenjia system. Then we need to hold them accountable. For the 5 years we elected you, not even wait for 5 years, a lesser time. This has been happening. Gambling is taking people this and this and this. Alcohol is doing this. This and this is happening. What have you done? What can we do? So do they not together in a way ho? But our hands are tied. As a presenter ni nyandikitwo wira, he client woka, I have to deliver. Ni arihire. Yes. Wandikitwo urute wira utangathe and make sure the client also gets value. Na nigire were mbeca ciaku ciumaga kou kwi client ucio. Yeah. So at the end of the day, my hands are tied. No nyende, no rugwika atia. So it also boils down to you as a voter, as a Kenyan. Let's make better decisions moving forward. Oguo ugari horo wingi kwa kunogari. Ta presenter kana ta ndora mehokeirwo guthomithia muingiri. Ona ithu ni turoya itemi ria kwira andu wenda gutonga na ihenya ino ni njira. Tondu ari horo wingi riri go shape opinion ya andu. Itha kana rucini, kana hwaini, kana thaa inyanya, kana o haria uri. Ona ithu twina uigiriki munene. Twina uigiriki munene muno. No na twinaguo again it goes back to our hands are tied. Man, I need to deliver for this client. Then again, the people we elected, how also are they showing us how they are making the money? You know, at the end of the day, Kogwo, it's a whole system that needs a lot of work. No, tukirena wigireki and we should be held accountable. But then again, I can only do so much. I can only do up to where I am able to do. Ona gutwika o the same ne yugite matwiraga thirikari ni ri ruhonge kana department etagwo BCLB eraga andu bet responsibly ukabeti biashara school fees nigukwendaga gukwira cia nyumba I'm very clear even before I roll that nini on air the mechanism ikiritwo be 18 years and above and you should bet responsibly naga kuririkania what is responsibility so at the end of the day it is also you as a person tondu ni ta johi Johi ne legal in Kenya. No nerete andu aingi muno. So it only boils down to you as a person. So ugo theno na tithwe. Theno na tithwe. Thena ri ni aya. Ni aya turariria. To nio marenda. Wekira 50 marenda afana ogores kinye igana. Ogera igana marenda afana ni kinye meri. Giwambatitie. Uthie guthiete he ibuku ndirathomaga ritagwo Confessions of Nairobi Women. Hena story mwe ya muiritu wira wake ni gukonia andu. So at the end of the story ni oragio why do you do it? Akiuga tene conscious yake ni amugia muno no akiuga but Kenyans are also very greedy. Medaga maundu na ihenya. So it's not an excuse but it also shows that you also have a responsibility to play. Ugithaka ukamenyaga ni atia ukamenya limit riu ri ni wari na kana wahetwo ni Ngai
na nĩ kwarĩ na kĩũndũ kĩnene mũno ndũĩ ithuĩ na ithuĩ ngwĩraga Akenya makoragwo me experts at everything. Yes fio maingĩ mũno na gũtuĩkaga atĩ kĩrĩa gĩgũtũma kana ka mũndũ kahurũke atĩ nĩ tondũ mwahũrirwo mbica harĩa baby shower baby bum shoot atĩ nĩ gũkĩonia andũ no gĩka baby shower ũkĩra maitho moke maitho magĩũka na ngoma akiuga ũraga ũrĩa warihana ndũkahutie ũraga wa tata nĩ kũrigwo kana no kwaria twarie nĩ mothe nĩ kũrigwo na no kwaria twarie na andũ arĩa magĩrĩirwo gũkorwo me mbere makĩarĩrĩria ũhoro ũyũ rĩ matiaragia kana arĩa mararĩrĩria rĩ onao nĩ kũrigwo. Ũhoro wa ciana gũkua kana matano gĩthũngũ nĩ gĩthire matano nĩ ora mortality rate in Kenya is very high na to ithuĩ celebrities ciana citũ ikuaga ũngĩaria na a Kenya no makwĩre he mũirĩtu twaririe nake akĩnjĩra she has had 10 miscarriages 10 1 2 3 4 5 10 she's not a celebrity ona wendekaga no igua nĩ miscarriage ona nda ndĩnenehaga ikinyaga 3-4 months ikauma koguo kĩndũ kĩrĩa gũtarĩ nĩ a lot of andũ matirĩ na ũgĩ andũ matiũĩ na thibitarĩ citiĩkaga kĩndũ gĩtagwo sensitization and it's also a challenge kũmenyithia mũingĩ ũrĩa maũndũ maya makorwo maihana na atumia tũkoragwo na taru women rep arĩa twĩ nao rĩ these are some of the things they should pick up mũthiĩ mwarĩrie atumia mũmere ũhoro wa maternal health ithuĩ nĩthuĩ tũkuaga maica so when you know you're pregnant wagĩrĩirwo gũthiĩ thibitarĩ wagĩrĩirwo gwĩkwo test ici wekwo ũkamenya waiguo ũkamenya weka ũkamenya taru he forum twari nayo na MP wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcoba agĩtwĩra we ndikaniwe kana nĩũngi waugire athiĩ thibitarĩ kũgĩa mwana you're green you don't know especially the young girls matiũĩ mũndũ akuhĩrĩria kũgĩa mwana iguaga atĩa aside from the labor he ũrĩa mũndũ iguaga gũthiĩ kĩoro mwana hakuhĩ kuma agĩthiĩ thibitarĩ agĩkora andũ ignorant mũno akĩmera ndĩraigua gũthiĩ kĩoro makĩmwĩra thiĩ kĩoro agĩire mwana kĩoro. You see, so we need a lot of sensitization on our clinic. You as a healthcare worker, tell the young girls, tell them this is how you should take care of yourself. Waigua ni kumanisho, maema waigua ni gweko, waigua ruo ruhano nio. Let's do a whole sensitization. Then again, tusoke turirikania atumia, tumafundithie uhoro wa the risk factors. We na done a ticking time bomb. Anything can happen. Mwena ukwe wita mutumia, mwana no akwe no mukwe nyweri. Nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo pre-eclampsia kwĩna services ingĩ no nginya ũtumwo nĩgetha ũnyitĩre mwana for 9 months hena andũ makoragwo na rhesus factor the negative rhesus factor nĩ ĩrĩa ĩfactaga andũ my case was gestational diabetes infections physical accidents no ũgwe mwana kwĩrenda maũndũ maingĩ mũno koguo mau matiũĩ andũ matiũĩ mau moyo maitho moru moyo baby shower na baby bum na kuonia andũ atĩ andũ nĩ matuĩkire andũ oru mũno you know no come on na wewe ta mũtongoria rĩ wewe na platform rĩ arĩria andũ tell them this is happening ta video mwana wakwa kwa there's a presenter who died from K24 akoretwe ka baby shower on a Sunday agĩkua Monday akĩgĩa mwana and people the reason she died was baby shower andũ maugire ni baby shower matiendire kũmenya kana ni kwari na risk factors ingĩ baby shower no cio ciahũrirwo and baby showers are good they are there but then again people have turned them into money making na competition nake ona baby shower inĩ ici rĩ nĩ ikorwo na healthcare worker uroka gũbundithia mũtumia ũyũ kũmwĩra ona mwamuhe ihe ona mwekĩra nguo ira machi rĩ ukai na mũndũ na kĩhũa kaja mũndũ ra mũgĩkĩra sasa hiyo sasa bibi na mommy to be reke mũkorwo na mũndũ ramwarĩria ũhoro wa the risk factors that come with pregnancy and giving birth rĩu rĩ twĩre ũhoro wa kana gaku karĩ weeks cigana arĩ mwana mũgima arĩ na 34 weeks atigetie wiki ta 6 actually people give ona yo dena kedaciarire na 32 or 34 I think 32 so ali mwana mugima yeah I actually held her she was complete yeah so she left at akwirire dana 34 weeks akirutwo ari mukuo ndathire mai makwa maumire mucie
Dathi thivita gethie into labor, but I did not know I was in labor. Nesiragia ni cramps. Dathi thivitari, the first thing they check is the heartbeat. Yes. Na agero ni ko detect how. So I noticed it was nema struggle kumiona. So they sent me to an emergency ultrasound. So gethie magi scan. How ni sonographer jeri. Unfortunately, there is no fetal activity. Girwo mwana dariho. So of course it was a shock. Todo 34 weeks onadoragia ndo yuririe ciuria nyingi muno na ngioria guys ciuria nyingi ngimuria niki giatumire areke ginye hau. Not saying that he should have taken her sooner or what, but I felt robbed because I carried the baby up to 34 weeks. Yes. It was too much pain for me. Na no nedakimenyire later. We did not know the whole time. We did not know what was the reason. To the lack of information. Again, I did not know there's gestational. Do you know there's gestational diabetes? Did I read okay ka video? Yeah. Iroragwo wina 24 weeks. Yes. Na no corona ni kuri andu enge maluzete ciana without knowing. So what happens? Wo hadari. Allow me to explain. Ni wega githomo giki ni kiega muno no arafu ndi kiui. Good. Yeah. Ni koretwo ndikuo week 1 ginya week 40. Yes. It was that 7 40 kwa jama ita maigana riu ngoragwo ndi mwarimu ndirakena muno ngithikiriria horo ucio. So with gestational diabetes I korwo kwanyu ni kuri history ya diabetes you have high chances of developing it. What happens work clock 24 weeks ni kuri hormones you produce within your placenta na hormones ici ni ciikaga interference with the insulin where our insulin ni regulate sukari uria wi thakame-ini uka make sure sukari uria absorb thakame-ini nduri iguru muno. So hormones ici cioka cika interfere na wira wa insulin koguo thakame igucagia sukari muingi tondu ndunahota kuregulate ni insulin na mwana afidaga through thakame ya mami wao. So what happens is mwana ruwa afidaga sukari muingi enda tondu insulin effectiveness ni yakatia ni eherio. So what happens ni ati mwana ni anenehaga muno enda no ciare no akwire nda ni undu wa nderirwo ni aneneha muno there is no room for activity ona no eite na kiria no tondu angihota kwigarura agakua. Then you can also no ugie mwana akwe tondu enda ni amenyete kuria sukari ni ta junk au magia na withdrawals. So the baby will die. Yeah. So that was we really suspected that was the case tondu na mwana ucio aciairwe munene muno. She was already 3 kgs at 34 weeks. Na 3 kgs ni mwana we uko 40 weeks. Yes. Na riu ni twakihotie ku detect with the other baby tondu ndakirathimirwo na mwana ungi immediately after tondu nawe ndugukihorera munene maundu ma tondu riu ri uria guthia kaingi na kaingi ri to hinya wi hore hold on right there. Andu aingi ni tondu wa gwikora handu taru guo ni woragia guys ciuria niki kingituma weterere 34 weeks nigicoke unjoere mwana uyu ange makauga atiri ni ndikenda kugia mwana ungi akagia trauma. Yes. No we tondu urakiria ri na ni urakihuna ri na mutirakihinga kuria na kunyua ri na ora mukiri nake no gwa kihana ri na mwena hotire niki kingi hati undu no dagitari ni anjirire the fastest way to fill the void is to try again immediately. Na tondu mwaka umwe kumu ciari koragwo we very fertile ni anjirire if you can try as soon as possible. Na ni mutuke bahatisha ni mara moja. Ni tondu mwathiki ona dikinye tayari kwa gwathika ni njathikaga muno. So 3 months later tukirathimo na mwana. At 24 weeks, I developed gestational diabetes. Githie gitestwo na ndaina denial muno. Nie ni ndagiwaga na dagitari ngamwira sadiri akajira but the tests must say you have it. Yes. So I had it. No ni twakihotire ku diet na ngiheo dawa. So they testaga 9 times every day. They testaga maita kenda o muthenya. Before breakfast. Yes. 1 hour after breakfast, 2 hours after breakfast. Before lunch, 1 hour after lunch, 2 hours after. Dinner the same. Nigetha no ka record. Ciambata muno thibitari. Ukamera ni kinyire this level, but good thing ni ndahotire gwika ati na sukari ona tene ndaugaga ingihingirwo sukari ndingitiga. When it is a matter of life and death, sukari nyua kuhitukia ona waga ndi sawa. Yes. Ka mbere getagwo Makena. Yes. Why Makena? I wanted an African name, so Makena was the closest. Oyo ama South Africa. The one I have now is Makeba. Yes, from Miriam Makeba. Na toro nyonaga we you are very big when it comes to maundu ma culture. Yes. Na unduire naguo urakiuga. Rauga atia mwana umwite kwa
Akoni uraceirio. Umwite kwa ithe. Ako ndukaceirio ri. Gwitu. Umwite kwanyu. Ehe. Riu ni ndimwitite mami tondu nwakorwo wacokia kiuria kiu. Okay. Tondu nake mukiri nake ndakenda gukiracia kana atia. Ni mahi ni kiria. Ni ndire na ihenya muno. Ndia kuhika. He maundu itekite na ndaugire mau itekite. Again, it's not a priority for me. Kihiko is not a priority for me. If it comes well and good, if it doesn't, it's still okay. Ni maundu mariku ma utekite. Riu ndingimagweta tondu riu ningi Ngodakuga. Ngodakuga. Jeff, jitekete atiriri. When you're a woman, you nurture. Tubitwo tu andu aku nurture. Na nikio twaheirwo wira uyu mwega wa Ngai wa kunurture family na ciana. When babies come and families come, mutumia ni ekaga maundu metagwo shelving her career dreams and whatever she was doing to first bring up the family. Yes. So I now de mene muno igiamba go shelf maundu makwa nyabe digate kihiko. So the babies will come and all that, and because I have a very good man who understands, why not? If it will come, it will. No nioyo na nidri ihenya, and it's not a priority. Na kadari na ihenya. Ndakenda ina ihenya ndakuria. No yari no digwisia no gioke interview no nake he's okay. We've had a genuine conversation. Riu tajira atiriri munene. Toni ugiukire. Riu we wikaraga gwaku nake agaikara gwake. No ni tuceranagira. Na mwaro nake nio ithe. Gitirifu giki ndagitara gwa kia mwaka omwe ri. Niwe woka kana niwe wathiaga. Niki ni twageragi gucerana twina motoka ya ithueri koguo ndaigua kuhanyuka ngahanyuka nake amisi mwana na amisi tukahanyukanira koguo ni andu ni kwaria ni njuga mundu ni ayarie urenda na ni ndendo ni ukuhota no wakamira up na ndio niwe kana niwe kana niwe ni nie na ni ndiyaragia muno ni wendete ko kwiaria kwiiturura gwitagwo kwiiturura tarwo na ithe ndiukire kwiiturura ni ndiitururaga muno uguo urauga we kuhiko kuri we the priority. It's not a priority, but I met dasemania na your father na ngisemania na your mother na ngiona some of your family members na umite ga family kega gatetekitie maundu mau ndiraigua wina mo maundu ma urathomeire kwa ngari ona ti kumathomera ni kumenya na I admire their marriage on how makinyete. I admire them. However, ona tukirerwo ri wathia cukuru nigetha uthome ugie exposure umenye maundu meri matatu mana na ona ngithikiriria muno Jeff ni uiguaga ainge ni kuma marauma kihiko-ini yagithi kure kuraumwo ni kindu reke nyambe njike maundu 1 2 3 ihinda riu riakinya ni ngathie no ni wetikira ati ni ugakinya ihinda wakinya ihinda riu warikia maundu ma urenda gubanga warikia kigeranio giki urenda kienda gwika giki gya KCSE na graduate no kia class 8 uthie no amenya guthie cokere uthie form 1 urekie uthie university riu niguo ndauga atiriri if it comes well and good, if it doesn't ni ndigathumbura it's not a priority na kedige kugogo tondu ndireirwo handu reke mundu etwire matua mangi reke andu megetuagira. However for me no ni twagwo ni gutiga gutuma ihane tari riri tawaga like there is a problem with you like there is something we nduhikite ndugukimera rwara akiri rwakwa na ni ndukugia na ndingi ndungikira Nairobi ndungikirarira munene ndungikirarira mundu wa Ngai in fact kana ndige teuga Rekore mabroga ine. Auntie Jemimah kuga to ginya wikare uguo. We nigere. Tuturagio ni undu wa hinya wa Ngai. Na kwiyumiriria. Na kwiyumia. Thini wa hena show rekire. Iretwo Maito Mokafete. Yes. Ni project ni ndokire show iyo. Thank you very much. Ndokire on a Friday. No akenire. Ndakenire muno. Ni ngatho. He undu umwe waku itowe na ni ugutwira umuthi. Ndamenyire hindi iyo. Okay. Na tatwire nini jikite comedy ndamekire kuma 2017 2018 ndatigana na mwaka wa 2019 ndarikana tuka haria sports view we witamuiri kana muitumia wa mbere thini wa usanii wa Gikuyu ni urahotire gwika show ya stand up ya mathaa mau mothe we wika no urahota go crack a
about twire idea yo uri ambiririe na execution plan tondu ringi ni mageretie ona he mundu ona kajim ni arageretie acoka ruranjira ni aramibangira na athire go strategize niki giki tutarekaga hau mbere we urekire gwaria horo wa vernacular na and cuts across ona aini aito kido tutekete in vernacular ni kido gitagwo professionalizing the crafts. We are still doing things the way they were done. I need to na hede no ndino nire riu ni marambiriria going out of the box. Ukona video ria yeketwa oh nice. Ukona ha hena script writer. Ore shootetwo it's not what we were doing before. Kogo ando nimetekerete gukura. Haria tura lag thutha hanini ni professionalism. We need to professionalize. Ando metekerete riri artist metekerete keheo ki wina kio no urire na no uge professionalize. Just because you speak Kikuyu does not mean it cannot be professional. Kogo that's the only bit gwesiria hotete kuigira professionally into. Na like tuge just doing things differently. When you professionalize, you also try to be different. When you're authentic, you sell. When you sell, again, you're able to bring people together. Kogo tweheretie kiheori professionalism, a lot of discipline na kunyitana twetekira teamwork. Toru ningi ukoraga muini niwe director kana comedian niwe director niwe video ni worera mundu wakire uri egwika ni woreko twetekire kuruta wira na team kahe mundu datema kahe uratema je iburu na tina uga gai asa tigwo ndirauga mtazamaji wangu one last time twetekire kurehe andu angi thiini to taru maitu muka veterinary na director witagwo Lawrence Murage. Lawrence is a renowned director in the vernacular world and he's amazing. Very good. He's brainy. Lawrence dakare ko the stage akimenyaga nduri na kindu kiega na ni ndekire kindu getagwo technical run. Technical run ndekire show iyo itari na audience erehete directors agema watch show na kimera mutigatheke. So for 2 hours I was on stage, nobody was laughing. Tiga non Sizi MC wakwa uzo nowe waheaga muoyo gona day na show. But the feedback they gave after iyo na niyo yatumire nyigire stage na a lot of confidence. So twetekire kurutirania wira na script writers, directors, have a brand manager. Okay here we da ukaetie ngiri 50. It's okay. Na gutire at 50 guy reke tu 50 we 50 we ugathi na brand manager aga pitch akera mundu tugukurihia ngiri 250. Client ne kurira hanini but you know that's the worth of the the artist. Brand yo gacoke kahurira artist thutha guy mundu tumana 70 ni ukua ni mutirehe wacinira mundu ucio ona ti mundu ucio wacinira ni brand ya wecinira brand wecinira ugikara industry ni for a very short period of time. Juga atiriri hatire vata nie data artist kana comedian jikage show every month ni kuhoma ni fine ni guthondeka mbeca icio 50 mwisho wa mweri ni ngiri cigana magana meri no hote guikara thi tuthondeke show imwe njega ngurira mwaka mugima. Nyashinsky, look, Nyashinsky, one show in 1 year. We were doing our research. Turerwo bia iria ararehirwo. They just ended etagwatia Oktoberfest. Diamond matiganite na million gwicira 5 na Diamond. Kare kithu twagikire munene. Ni kwaga ku professionalize, I think, but we are going there. How ni ho turorete. Look at Burna Boy. Gutie mundu ni ndiriragiria commit maisha-ini ta Burna Boy. Ndingikuinira rwimbo rwake rumwe. But I admire the way they work. Admire what he has been able to do. Na ni hoturo ni ndirikaga show 5. I'll be doing probably 1 show, do a tour. That's it. Na done people are hungry for good content. Na kindu kiginyonete ni ati ona ni maratoe feedback magatoto thaici ni turamiedia online. Ehari affiliate TV. They are recognizing that tauni monye twa dancire ando muga kai so hiyo kitu lilana how long and we anyway need to work a video ge them making ado artists matige gwetigira go put in the work. The audience is appreciating good work. Darorire mkurugenzi darorire Njugush ni doraga Njuguna makiri hasira show gagia goosebumps. But the moment we sat down with Lawrence and plan to abridge show your 2021 yetagwo Nyarari COVID igioka wave 2, so we were not able to do tondu ni kwari na restrictions. Ne dagia mwana ni godamwire I think I'm ready. No ndatu ile ndiragire gweka stand up no ni ndetigiraga. Dai ku encourage ga muno. Yes, ndariga no kejira. Don't worry, do it. So I felt the time was right. Again the timing.
So that is why we did it. Na gwĩciria nĩkĩo ragĩũkire na njĩra na rĩu andũ nginya nĩ maretie ĩngĩ. So wena director Lawrence, yes. Donire wena producer, stage manager, wena stage manager. Yes. Donire rĩu no amitwara platforms inĩ cia ũguo mũndũ ũndũ tahotire gũka ena magana make maigana. Meri harĩa Phil TV. Nĩ kũhota gũkorwo akĩrorera. Ũhoro wa kũrutithania wĩra na Phil. Phil nĩ akoretwo akĩruta wĩra na Njugush, akĩruta wĩra na mkurugenzi. Na we nĩ ũkoretwo akĩruta wĩra na producer aya rĩu aya reja aya roko. Okay, tia ndĩguo ũhoro wa reja. Mũtihorie brother fool. Mwana kana mukona mucara gatini hau ngiri 10 mũndũ mũndũ mweri. Oi kamuruta wĩra nao mwĩyũmie. Zima wone. Yes. Director Phil kũruta wĩra nake atia to ndarĩ hau. Warĩ ho? Ndacũthĩrĩirie ngĩona nĩ mũndũ serious. Mũno. Nĩ mũndũ, there are people who value entertainment. Na harĩa tũkinyĩte, I think Africa and Kenya are ready for that. Phil it ti mũndũ gũkũima information. Tondũ tũkĩambĩrĩria 2021 twarĩ nake harĩa twendaga gwĩkĩra na harwaka. Na agĩtũria, are you sure you want to go this way? Because Njugush ekire abere, anyway, it's in the limelight. He's talked about it. Ilimdent, kimfuko. Sana. Atwedire, instead of going the tent way, tondũ nyamũ ĩyo nego itakuuma pesa. Wabere tent ni 1.5 wika. Natumirwo kigwa guthikio 1.5. Anzana wamekaga Anzana Garden. Anzana Garden uga ndirenda andũ ngiri 5. Tondũ niki? Yes, it's me. It's auntie. So Phil akatuambia, if I were you, I would look for a smaller venue. Start somewhere. Onokorwo kwa bina andũ 200, andũ 150. First cement your name. They see you can do it. Izo zingine you'll not need to ask for money from anyone. Yes. So Phil daimaga modo information. He is also a very business minded person. Niegukuria, what are you looking for? Tony ndamwire show yakwa ya bere, it's not after money. I just want to enter. Adoma menye, she can do stand up. Then from there we can start talking about making money. By the way, I'll be very honest, I didn't make any profit with my toe. No currently they go make through Kwedia online. That's the nini. Yes. So he also told us to be very tige kumenyeria do kumahe content for free. Nya Shingskini akite Shing City nyingi muno. Ni ro wacio na YouTube. Gutikoragwo. It's because he knows what he's worth. So agetura, if you can I think sell, I know my problem. What do you know? Damenya problem yakwa. Yes. No wamiarĩria hao. Ndamiarĩria. Reke tukue wĩini witũ, reke tukue comedy itũ no ritũ. Na hau noho ũkũhota kũrĩra. Yes. For a longer time, for a longer period of time. Tiga kuhoma, tiga gukenia maybe joints, by doing music it might work for you and it's fine and it's working, but for how long? What it will do, it will burn you out. Yes. Kogwo, that was the biggest lesson I learned from Philip Karanja. Atwedide, do one show, mirire mwaka mugima. Now, now start thinking about the next show. Your mind will be fresh. Nyukota kuheado content, jaga do wisho kera. So that was the biggest lesson we learned from Phil. Toka jaya anzana. Ahorire thimu akijira. I'm happy you've dodged the first bullet because now it means the next one you've gone in with lessons. Yes. And you go to Kenya National Theatre holds 350. Tugekaya bere. Andu aria twahingiririe ndarifandite andu aingi mbeca muno. Tondu ni twarikia tutire ndege. Nikaambia na refund pesa. Let's do another show. Tukaongea na the facility, they were able to give us another day and that's how we sold out in 2 days for the next show. Yes. Yeah. Haya, ũhoro wa comedy ni ukiri mwega. Na gwiciria mathina maitu mo the main one basket. Rocio wa mundu gwiciria ngiri 50 ni nyingi muno. Rocio wa kuga ndari ha mundu ngiri 10 cide mbeca nyingi muno. Na ũhoro wa kwenda gukorwo wi everything. Yes. Kuri na airetu aingi mari thiini wa comedy. Hiyo kimwomereria. Is it doable? Gukorwo wi thiini wa this space. It is doable. However, gaka ni kaundu nyonete na iyo he mundu wahurire thimu kujira nenda ndimunyite guoko ndimuonaniririe. Then after a few days giona kamim kagikaugia, don't be afraid. Ona ithu ambiririe na 0 likes, 0 following, 0 nothing. Tutiari ona ki. Ni tiga kwikwamirira ati Jeff no yo giguteithia. Auntie Jemimah no yo guguteithia. Uyoka gweka comedy, I am seeing you as a competition. Yes, of course. So if you expect me to help you, my brother, niona niko motivate wa ni motivate. Damenya haya kwena gemaroka. Nyongerere nguvu. If your craft is good, put it out there. It will sell you. But don't depend on another comedian to help you push your craft.
no tige go expect ati ndagwikira video ni kugia likes nyo ndatigire gwika ni by then ndekiraga nani ndatigire ui tiga moka gukuria leta wake ndio kindu ndanire tatona following imwe na hindi audience yakwa hau ni undu wakwa kira ndimaheaga they might not like your craft because you're different riu wina Auntie Jemimah content creation KURIA Auntie Jemimah creatives riu wina radio na riu nuraturehire maito mukabete what next for Auntie Jemimah na wina kana adina kana makeba how is it balancing ukorwo we comedian ni uthia micemani ya artist uthia micemani ya mundu gwitwo client wina kana wi mwandike uhotaga atia ku balance ni ndona kiria kiratuma uge ndukuhika nona ni gwaga time ya mundu uyu ngi na ti wega akiimwo mundu uyu ngi ndagire ni kuimwo niguo mathaa make time No, the beauty about where we today, taro radio tutidia full time. It's only 4 hours. Jago ngoko studio from 2 to 7. So roshiri ni guhota ku balance, ni guhota ikana mwana. So roshiri ni the most important part. Na no arakinene hane agithia agituikaga independent. Dina brand manager, mwega muno witagwo Murage Lawrence. So if I'm not able to attend meetings, he no thia micemanio. No nigeragia muno na nigaekorwo ho. Then what else? Ucio no gugetia hinya kuma matuini na kwamba kumenya priority niki. Tigeke ni giki priority niki ni mwana na wira na maya mangi mothe na kindu kingiuka kihinge motherhood ni ngweherera na ihenya muno Instagram wetaga Auntie Jemimah YouTube wetaga Auntie Jemimah uploadaga video rinari every Monday yes all right na na kanyamu kage donde bekagira handu kona-ini waragia githugu githe talk corner ni waragia horo wake anything twaragia horo wa how by the way ni anything na no ni anything ira ni affect ika affect mwiro already na maundu maria probably mara trend mangituteithia ni guteithania bloggers ni marakoretwo makiukirirwo kidogo na we ni ukoretwo uhitite na tondu wa kindu gigwitwo nenda cio kinyaniria hihi na ni ndiramenya no mende kuigua mugambo wa mutumia what is your take on bloggers are they as bad as we say they are they as good as people say they are or what no bloggers whatever they put out there who provides the content no idwe so I would say tobetu irore because mati mudo matiuka gwa kuma kwira ihiko ugo most of the time the materials they have come from us ona riu tukiaria haha nimekuruta muno the bits and pieces they will pick antie kaga augire anti kuga mundu ahutio bini iria njega mara moja neguo ni guga ukigira thiini wa limelight ukigira thiini wa publicity you need to na kithomo ni kindu kia bata muno kenini kana kiingi na nikio njugaga ona manager ucio randika wira ri tobia ariaga andika manager ni uningi uguhota guku brand akwire you cannot put this out there you cannot say this out there ndungikira ngwe no githie kundu ta guko ndungithie kugo so let us also care about the public image when you're a public figure. It is very, very important. Who dresses you? You look very fine. Oh, thank you very much. Na makeup kashwire uguo. Oh, thank you. This is crowned by Makena. Tokuo nigeragia uguo here and there guthie mari-maini ngagietha. No soon to maundu ni maragira. I'll have someone to take care of my wardrobe. Ngai agutwara handu hangi ugetikagira. Koguo when you're a public figure, let's be mindful of the things we do, the things we say, how we say it, and maybe then nige bloggers you can only do nekore limits rimwe ni gukona cases very sensitive no uria sitwarithagio wikora handu karigu ngai there are people who have taken their lives because of that tondu tio the men agoro nyumu no ni gugona rimwe tukwenda tugie na workshops I was talking to Ngoma the other day this big media nitongo gukona workshops ya go train artists horo wa personal branding on how to handle it taru ni ona mungejira atia taru magerie kujira horo wa shiko six kapianga mwera go mwekiria ukahuririo kona ini nginya rimwe ukona hiya kana ndina yo tari ma you know nginya gathi kambia kurora shiko ucio na maundu ma na by the way agati na sikuwa goko kuo we agati tio agati kon gaka agati kon no ru bloggers ona head mo get rest in peace Jeff we know ra gitu ndari muhuruku na tini ndaguthitwo ni Jeff
Jeff wa kameme gakari gake akahutania na ha bypass mami ahurira kirira ka woi ngemura na ndio ndare mucie uguo so you see such things gikuo maundu ma health ona maundu ma mundu uria hana ta ni ande na ro maita maingi muno ngo hana mundu rume na ni sawa hana baba, which is a very good thing. It is a very good thing. Tondu mundu kwira gwa atiriri tukia thoguo tukia nyukwa so na riu ningi na ithuĩ ri ngaririkana andu aya ni no mende gukorwo haria turi so they'll use any opportunity to throw stones at you nigetha macokerie the level yao. So sometimes you ignore them ire yagi gukora rimwe ni iguraga rimwe he irio korago kauma ehe we nae ni gugucokeria kana ukana ukamwanika mukanikana heka gikageretie ndio ni atia kaugite githingio yako ngikira tugitwarana she called please toa please toa. So that's the kind of pressure you put us through. But then again remember they are just projecting their insecurities on you. That is very good. Sakaja jiria tiriri once you become a leader or a public figure wewe ni mali ya umma, they will say they will do anything but that should not stop you. Nige muti utari matundari oikagirio mahiga nei farafaraine ihe mahiga farafaraine we na ki. Thank you very much. Twacokia ngatho ni tondu wa guka wa mbere maundu maria mena bata ni kumenya agikorwo nduingirite thiini wa Phil TV uingira hau wone maitu mukabete. Number 2 no waigua rugano rwa Auntie Jemimah kuria gukena FM, no waigua rugano rwa Auntie Jemimah kuria gwake kwa Auntie Jemimah Creatives ni athiete akuritie family yake na kandika andu aingi muno. No ndu uri ungi ningi wa bata muno twathoma ni ati andu aria metagwo content creators riu ri uma level yo uturaga when we director, when we outsource everything, ginya we urihaga ginya everything, ni urihaga kila kitu. Nduri director, when we cameraman, ni we thondeka. Anyway, wa uma level na ori andika andu angi uthio gikuraga. Na ningi we uroria Jeff urarega kundeithia ni kinduike tawe ambiriria hari ori. Those are the most important lessons twathoma muthenya wa muthi. Na ningi twaigua ati maundu maria tukoragwo tukiaria na guku nja twaragia out of kwaga kumenya tondu hindi okuga ati ihi ni baby shower, ihi ni photo shoot, baby bump, ihi anga ni andu agita, ihi andi ni andu anga agikoro, maundu macio mothe mekuo. Uguo ni wega ukamenya tutige kwaragia from a point of ignorance. Na mahinda mega njitagwo Jeff KURIA, tucemanie muthenya ungi. Bye bye. Jeff KURIA TV, be a champion.